El viento ululaba entre las lápidas del cementerio de San Isidro, un pueblo olvidado, en las afueras de Toledo, como ese, el cielo mismo lorara por Javier. Diego Morales, con las manos apretadas contra el borde del atril. Sintió que el mundo se detenía, mientras miraba el atad cubierto de azucenas blancas. No puedo seguir calando, murmuró, y su voz, rota por el dolor. Hizo que todas las cabezas se giraran hacia él. Diego, de 32 años, siempre había sido el silencioso de la familia Morales. En un clan donde todos hablaban alto, reían fuerte y discutían con pasión, él era el que observaba, el que escuchaba, el que guardaba sus pensamientos como si fueran secretos de estado. Pero ahora, frente a la multitud vestida de negro, sentía que el peso de su silencio lo estaba aplastando. Javier Ruiz, su mejor amigo desde los días de la escuela, yacía muerto a pocos metros de él. Un accidente de coche, una cava traicionera en la carretera de Castilla-La Mancha, y la vida de Javier se había apagado a los 33 años. Diego no podía soportar la idea de que su verdad muriera con él. Javier no era solo mi amigo, dijo Diego, su voz temblando mientras las primeras gotas de lluvia caían sobre su rostro. Era mi todo. Lo amé en secreto durante años. Un murmullo recorrió la multitud. Los ojos de su madre, Carmen, se abrieron de par en par, y su hermano mayor, Antonio, frunció el seno, incrédulo. Diego sintió el calor de la vergüenza subir por su cuello, pero también una extraña liberación. Había roto el dique que contenía su alma. San Isidro no era un lugar donde los hombres hablaban abiertamente de amar a otros hombres. Era un pueblo de tradiciones arraigadas, de iglesias centenarias y de rumores que corrían más rápido que el viento. Diego y Javier habían crecido juntos en esas calles empedradas, compartiendo risas, sueños y, con el tiempo, algo más profundo que ninguno de los dos se atrevió a nombrar en voz alta. Javier, con su sonrisa fácil y su cabello castaño que siempre parecía despeinado, había sido el sol en la vida de Diego. Pero el miedo al rechazo, a la familia, al pueblo, los había mantenido en las sombras. Diego recordaba la primera vez que sintió algo más que amistad. Tenían 17 años, estaban sentados en la ribera del río Taja, lanzando piedras al agua bajo un sol abrasador. Javier había reído, lo había pasado una cerveza tibia y, sin caer, sus manos se rozaron. Fue un instante, pero para Diego fue como si el mundo se hubiera detenido. Desde entonces, cada mirada, cada roz, cada noche en la que Javier se quedaba a dormir en su casa, era una mezcla de felicidad y tormento. Nunca hablaron de ello. Nunca se atrevieron. Ahora, frente al atad, Diego sentía que cada palabra que pronunciaba era una duda que saldaba con Javier. Nunca se lo dije. Continuó, con lágrimas rodando por sus mejillas. Y ahora él no está aquí para escucharlo. Pero necesito que todos sepan quién era yo para él, y quién era él para mí. La lluvia comenzó a caer con más fuerza, empapando a los presentes. Algunos bajaron la mirada, otros susurraron entre sí. La tía de Javier, Dolores, una mujer de rostro endurecida por la vida, se acercó al atril y lo miró con una mezcla de dolor y comprensión. Habla, Diego, dijo en voz baja. Javier te escucharía ahora. Diego respiró hondo.
Había pasado toda su vida escondiéndose, temiendo el juicio de los demás. Pero en ese momento, con el atado de Javier frente a él, decidió que ya no quería ser el silencioso. Quería ser valiente, como Javier siempre lo había sido. Recuerdo una noche, 2 meses atrás, en la que habían estado bebiendo vino, en el pequeño apartamento de Javier, en Toledo. Habían hablado de todo y de nada, como siempre, pero esa noche Javier lo miró de una manera diferente. Diego, ¿alguna vez has sentido que estás viviendo a medias? Le preguntó, con los ojos brillando bajo la luz tenue de una lámpara. Diego quiso responder, quiso confesar, pero el miedo lo paralizó. Cambio de tema, y la oportunidad se desvaneció. Ahora, mientras hablaba en el funeral, Diego sintió que estaba recuperando ese momento perdido. Cada palabra era un paso hacia la verdad, hacia la libertad, hacia el amor que nunca pudo expresar. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. Su confesión no solo cambiaría su vida, sino que desataría una tormenta en su familia y en el pueblo. Y, sin embargo, por primera vez, sintió que valía la pena. Cuando terminó de hablar, el silencio era tan denso que parecía que el mundo entero contenía la respiración. Luego, alguien aplaudió lentamente. Era Lucia, la hermana menor de Javier, una joven de 25 años con el mismo cabello castaño y la misma chispa en los ojos que su hermano. Gracias, Diego, dijo, con la voz quebrada. Gracias por amarlo. Diego bajó del atril, con las piernas temblando. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en su vida, sintió que era el mismo. La lluvia seguía cayendo, pero ya no se sentía como un castigo. Era como si el cielo lograra con él, liberando el peso de años de silencio. La noticia de la confesión de Diego se extendió por San Isidro como un incendio en un campo seco. Para cuando la lluvia cesó y los asistentes al funeral regresaron a sus hogares, los susurros ya habían comenzado. En la panadería de la plaza, en la taberna de Manolo, en los bancos de la iglesia, todos hablaban del hijo menor de los Morales, el que siempre estaba calado, el que había soltado una bomba en el funeral de Javier Ruiz. Diego regresó a la casa familiar, una construcción antigua de paredes blancas y tejas rojas que parecía anclada en el tiempo. Su madre, Carmen, de 60 años, lo esperaba en la cocina, con las manos cruzadas sobre la mesa de madera. Sus ojos, normalmente cálidos, estaban nublados por una mezcla de confusión y tristeza. Diego, ¿por qué no me lo contest? Preguntó, su voz apenas un susurro. Diego se sentó frente a ella, sintiendo el peso de su mirada. No sabía cómo mamá. No quería decepcionar. Carmen negó con la cabeza. ¿Decepcionarme? ¿Crees que esto se trata de decepción? Eres mi hijo. Pero esto cambia todo. La conversación fue interrumpida por la llegada de Antonio, el hermano mayor de Diego, un hombre de 38 años con el temperamento de un toro. Entró en la cocina como una tormenta, con el rostro enrojecido. ¿Qué demonios fue eso, Diego? Gritó. ¿Tenías que avergonzarnos a todos en el funeral? ¿No podías guardártelo? Diego sintió que el aire se lo escapaba de los pulmones. Siempre había admirado a Antonio, su fuerza, su seguridad, pero ahora solo veía rabia. No era mi intención avergonzar a nadie, respondió, tratando de mantener la calma. Solo quería ser honesto. ¿Honesto?
Antonio soltó una risa amarga. Esto no es honestidad, es egoísmo. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué van a decir de nosotros? Carmen levantó una mano, pidiendo silencio. Basta, Antonio. Esto no es sobre el pueblo. Es sobre tu hermano. Pero Antonio no estaba dispuesto a ceder. Dio un paso hacia Diego, señalándolo con el dedo. Siempre fuiste raro, siempre tan calado, tan diferente. Ahora entiendo por qué. Las palabras de Antonio cortaron como un cuchillo, pero Diego no retrocedió. Sí, soy diferente. Why estoy cansado de esconderme? La tensión en la cocina era palpable, como el aire antes de una tormenta. Carmen se puso de pie, colocándose entre sus dos hijos. Esto no se resuelve gritando, dijo con firmeza. Diego, necesito tiempo para entender. Why tú? Antonio, vas a respetar a tu hermano. Esa noche, Diego no pudo dormir. Se sentó en el tejado de la casa, mirando las luces tenues del pueblo. Recordó las noches en las que él y Javier se escapaban para ver las estrellas, hablando de sueños imposibles. Javier quería abrir un pequeño café en Toledo, un lugar donde la gente pudiera cenar en casa. Diego, en cambio, nunca se había atrevido a sonar en voz alta. Ahora, sin Javier, sentía que una parte de él se había ido, pero también que debía seguir adelante, por los dos. Al día siguiente, Diego decidió ir al apartamento de Javier. Lucia, la hermana de Javier, lo había invitado a recoger algunas de sus cosas. El lugar estaba tal como lo recordaba, pequeño, desordenado, lleno de vida. Había fotos pegadas en la nevera, libros apilados en el suelo, y un cuaderno abierto sobre la mesa. Diego lo tomó con manos temblorosas y encontró una carta inacabada, escrita en la caligrafía desgarbada de Javier. Querido Diego, comenzaba la carta. No sé si hay alguna vez te de esto, pero hay cosas que necesito decir. Siempre he sentido algo por ti, algo que va más allá de la amistad. Pero tengo miedo. Miedo de perder. Miedo de lo que dirán los demás. Si estás leyendo esto, espero que entiendas cuánto te quiero. Diego sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Las lágrimas cayeron sobre el papel, emborrando la tinta. Javier lo había amado. Lo había amado y nunca se lo dijo, igual que él. La culpa y el arrepentimiento lo golpearon como una ola, pero también le dieron una extraña claridad. No podía cambiar el pasado, pero podía honrar a Javier viviendo su verdad. Esa misma semana, Diego comenzó a notar los cambios en el pueblo. Algunos vecinos lo saludaban con una sonrisa tímida, otros evitaban su mirada. En la taberna, Manolo, el dueño, le sirvió una cerveza y le dio una palmada en el hombro. Eres valiente, pequeño, dijo, y esas palabras simples significaron más de lo que Diego podía expresar. Pero no todos fueron tan amables. Un grupo de jóvenes del pueblo, liderados por Raúl, un antiguo compañero de escuela, comenzaron a dejar notas ofensivas en la puerta de la casa de los Morales. Maricón, dicen algunas. Diego intentaba ignorarlas, pero cada palabra era un recordatorio de lo que había temido toda su vida. Lucia se convirtió en su mayor apoyo. A pesar de su propio dolor por la pérdida de Javier, pasaba horas con Diego, recordando anécdotas, riendo y llorando juntos. Mi hermano estaría orgulloso de ti, le dijo una tarde, mientras caminaban por el río Tajo.
Siempre decía que tenías un corazón enorme, aunque lo escondieras. Diego sonrió, pero en su interior seguía luchando. Quería ser fuerte, por Javier, por él mismo, pero el peso del rechazo lo seguía asacando. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero también sabía que no podía volver atrás. La primavera llegó a San Isidro, trayendo consigo un sol tímido que iluminaba las calles empedradas. Pero para Diego, el mundo seguía teniendo de gris. Cada día era una lucha entre la liberación de su confesión y el peso de las miradas y los rumores. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado. Ya no era el hombre que se escondía en las sombras. Quería honrar a Javier, no solo con palabras, sino con acciones. Una mañana, mientras tomaba café en la plaza, Diego vio un cartel anunciando una reunión en el ayuntamiento. Era una iniciativa para revitalizar el pueblo, que estaba perdiendo población joven. Recordó el sueño de Javier de abrir un café, y una idea comenzó a tomar forma. ¿Y el cumplir ese sueño? No solo por Javier, sino por él mismo, por tener algo propio, algo que lo definiera más allá del dolor. Diego comenzó a trabajar en un plan. Pasaba las noches en su habitación, dibujando planos y haciendo cálculos. Quería abrir un pequeño café en la plaza principal. Un lugar acogedor donde todos fueran bienvenidos, sin importar quiénes fueran o a quién amaran. Llamaría al lugar el sol de Javier, en honor a su amigo. Pero no era tan sencillo. Conseguir el dinero y los permisos en un pueblo como San Isidro, donde su confesión aún era tema de conversación, era un desafío. Fue a ver a Don Miguel, el alcalde, un hombre de 70 años con una mirada astuta pero justa. Diego, sé lo que dijiste en el funeral, le dijo Don Miguel, apoyado en su escritorio. Algunos en el pueblo no lo entienden, pero yo creo en segundas oportunidades. Si tu proyecto es bueno, te apoyo. Diego presentó su idea con pasión, mostrando los planos y explicando cómo el café podría atraer turistas y dar vida al pueblo. Don Miguel asintió, impresionado. Tienes mi apoyo, pero necesitarás el respaldo de la comunidad. ¿Y no todos están de tu lado? Esa noche, Diego organizó una reunión en la Casa Cultural del Pueblo. Luego con el corazón en la garganta, esperando que nadie apareciera. Pero, para su sorpresa, la sala se llenó poco a poco. La silla estaba allí, por supuesto, junto con Manolo, la panadera Clara, y algunos vecinos curiosos. También estaba Raúl, el líder de los que lo acosaban, con una sonrisa burlona. Diego habló desde el corazón, contando la historia de Javier, su sueño, y cómo el café sería un lugar para unir al pueblo. No quiero que San Isidro sea un lugar de miedo o de juicios, dijo. Quiero que sea un hogar para todos. Algunos aplaudieron, otros murmuraron. Raúl se puso de pie. ¿Y qué? ¿Crees que porque ahora eres valiente todos vamos a aceptar? Este pueblo no es para eso. La silla se levantó, furiosa. Este pueblo es para todos, Raúl. Mi hermano Mario, y Diego está tratando de hacer algo bueno en su memoria. ¿Qué has hecho tú, además de odiar? La sala estalló en murmullos, pero Don Miguel alzó la mano. Basta, Diego, tienes mi permiso para empezar. Pero te advierto, no será fácil. Diego salió de la reunión con una mezcla de esperanza y temor.
Sabía que rol y sus amigos no se rendirían, pero también sabía que tenía aliados. Lucia, Manolo, Clara, y hasta su madre, que, aunque todavía lucaba por entender, había comenzado a mirarlo con más suavidad. Las semanas siguientes fueron una voragine. Diego trabajó incansablemente, restaurando un local viejo en la plaza. Lucia lo ayudó a pintar las paredes de un amarillo cálido, como el sol que Javier amaba. Manolo donó mesas de madera, y Clara permitió suministrar pan fresco cada mañana. Pero no todo fue fácil. Una noche, Diego encontró las ventanas del local rotas y una palabra cruel pintada en la puerta, maricón. Se quedó mirando la pintada, con el corazón acelerado. Por un momento, quiso rendirse. Pero entonces pensó en Javier, en su sonrisa, en la carta que nunca terminó. No podía dejar que el odio ganara. Llamó a Lucia, y juntos limpiaron la pintada antes del amanecer. Mientras trabajaba en el café, Diego comenzó a escribir cartas a Javier. No eran cartas para enviar, sino una forma de procesar su dolor. En ellas, lo cantaba sobre el café, sobre el pueblo, sobre cómo estaba aprendiendo a ser valiente. Te extraño todos los días, escribió una noche. Pero siento que estás aquí, empujándome a seguir. El día de la inauguración se acercaba, y con él, la tensión en el pueblo crecía. Diego sabía que abrir el sol de Javier sería más que abrir un café. Sería una declaración, un desafío, y una promesa de vivir sin miedo. El día de la inauguración de El Sol de Javier amaneció con un cielo despejado, algo raro para San Isidro en primavera. Diego se levantó al alba, incapaz de dormir por los nervios. El local estaba listo. Las paredes pintadas de amarillo brillaban bajo las luces cálidas. Las mesas estaban decoradas con pequeños jarrones de flores, y el aroma a café recién molido llenaba el aire. Pero Diego no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Sabía que no todos en el pueblo celebrarían su sueño. Lucia llegó temprano, con una bandeja de pasteles que Clara había preparado. Esto vía a ser increíble, Diego, dijo, dándole un abrazo. Javier estaría bailando de alegría. Diego sonrió, pero su mente estaba en otra parte. La noche anterior, había recibido una nota anónima. No durarás una semana. Sabía que era obra de rol o alguno de sus amigos. A pesar de eso, decidió seguir adelante. No podía permitir que el miedo lo detuviera ahora. A las 10 de la mañana, la plaza comenzó a llenarse. Algunos vecinos llegaron por curiosidad, otros por apoyo. Don Miguel cortó la cinta, y la multitud aplaudió. Diego dio un breve discurso, con la voz temblorosa pero firme. Este lugar es para todos, dijo. Es un homenaje a Javier, pero también a lo que él crea. Que todos merecimos un lugar donde sentirnos en casa. La primera hora fue un éxito. Los vecinos entraban, probaban el café, rían. Carmen, la madre de Diego, estaba allí, sirviendo mesas con una sonrisa tensa pero sincera. Incluso Antonio, aunque reticente, apareció y se quedó en una esquina, observando en silencio. Pero la calma no duró. A mediodía, Rol y sus amigos entraron al café. Sus risas eran altas, burlonas, y Diego sintió que el aire se volvía pesado. Bonito lugar, Morales, dijo Rol, apoyándose en el mostrador. Lástima que no vaya a durar.
Diego aprieto los puños, pero mantuvo la calma. Si no vas a pedir nada, por favor, vete, respondió. Raúl soltó una carcajada. Oh, vamos. ¿Crees que puedes jugar a ser normal? Todos saben lo que eres. Antes de que Diego pudiera responder, Lucia se interpuso. Fuera de aquí, Raúl. No tienes derecho a arruinar esto. La tensión creció, y algunos clientes comenzaron a murmurar. Pero entonces, para sorpresa de Diego, Antonio se acercó. Raúl, déjalo en paz. Dijo, con una voz que no admite réplica. Este es el café de mi hermano. Si no te gusta, largate. Raúl lo miró, sorprendido, pero no dijo nada más. Sus amigos se fueron, dejando un silencio incómodo. Diego miró a Antonio, incrédulo. Gracias, murmuró. Antonio se encogió de hombres. No lo hice por ti, lo hice porque eres mi hermano. El resto del día transcurrió sin incidents, pero Diego sabía que la batalla no había terminado. Esa noche, mientras cerraba el café, encontró otra nota en la puerta. Te estamos vigilando. Su corazón se aceleró, pero en lugar de guardarla, la rompió y la tiró a la basura. No había dejar que lo intimidaran. En las semanas siguientes, el sol de Javier se convirtió en un punto de encuentro para el pueblo. Los turistas comenzaron a llegar, atraídos por las reseñas en redes sociales que Lucia publicaba incansablemente. Pero también había momentos oscuros. Una noche, alguien arrojó una piedra contra una ventana, y Diego tuvo que gastar sus ahorros para reemplazarla. A pesar de eso, no se rindió. Una tarde, mientras limpiaba el mostrador, una chica joven entró al café. Se presentó como Marta, una periodista de Toledo que había oído hablar del café y de la historia de Diego. Quiero escribir sobre ti, dijo. Sobre cómo estás cambiando este pueblo. Sobre lo que significa ser valiente. Diego se sintió abrumado, pero aceptó. La entrevista fue difícil. Hablar de Javier, de su amor, de su lucha, reabrió heridas. Pero también fue liberador. Cuando el artículo se publicó, el sol de Javier se llenó de nuevos clientes. Muchos de ellos de fuera del pueblo. Algunos de la comunidad LGBT que viajaban solo para conocer el lugar. Una noche, mientras leía las cartas que lo escribía a Javier, Diego sintió una paz que no había sentido en meses. Lo estamos logrando, Javi, escribió. Este lugar es nuestro. Es tuyo. Por primera vez, sintió que el futuro podía ser suyo, que podía construir algo más allá del dolor. El éxito de El Sol de Javier trajo un nuevo ritmo a la vida de Diego. El café no solo era un negocio, era un símbolo, un refugio. Cada día, veía rostros nuevos, parejas jóvenes, familias, incluso algunos vecinos que antes lo habitaban. Pero el éxito también atrajo más atención, y no toda era buena. Una mañana, mientras abría el café, Diego encontró un graffiti en la pared exterior. Una palabra ofensiva, pintada en rojo brillante. Esta vez, no sintió rabia, solo cansancio. Limpió la pared en silencio, pero el incidente no pasó desapercibido. Lucia, que llegó poco después, insistió en denunciarlo a la policía. No podemos dejar que esto siga, Diego dijo. Tienes que enfrentarlos. Diego no estaba seguro. Denunciar a Raúl y sus amigos podría escalar las cosas.
y el solo quería paz. Pero la cia tenía razón. Ignorarlo solo les daba más poder. Con el apoyo de Don Miguel, presentaron una denuncia. La policía identificó a Raúl como el principal sospechoso, pero no había pruebas suficientes para arrestarlo. Sin embargo, la denuncia envió un mensaje. Diego no se rendiría. Mientras tanto, la relación con su familia seguía siendo complicada. Carmen había comenzado a visitar el café con más frecuencia, ayudando con pequeños detalles como decorar o preparar dulces. Una tarde, mientras amasaban pan juntas, Carmen rompió el silencio. Diego, no entiendo todo lo que sientes, pero sé que eres mi hijo. Y estoy orgullosa de lo que estás haciendo aquí. Esas palabras fueron un bálsamo para Diego. Por primera vez, sintió que su madre lo veía de verdad. Antonio, sin embargo, seguía distante. Aunque no gritaba, sus silencios eran fríos. Diego sabía que necesitaba tiempo, pero dolía. Un día, un grupo de activistas LGBT de Madrid visitó el café. Habían leído el artículo de Marta y querían conocer a Diego. Entre ellos estaba Pablo, un hombre de 35 años con una risa contagiosa y una energía que llenaba la habitación. Pablo era artista y ofrecía pintar un mural en la pared del café, algo que celebrara la diversidad y el amor. Diego aceptó, emocionado por la idea. El mural, que mostraba dos manos entrelazadas bajo un sol brillante, se convirtió en una atracción. Los turistas se tomaban fotos frente a él, y el café se llenó de vida. Pero también atrajo más odio. Una noche, alguien intentó vandalizar el mural, pero los vecinos, alertados por el ruido, lo impidieron. Por primera vez, Diego sintió que el pueblo comenzaba a protegerlo. Pablo se convirtió en un amigo cercano. Pasaban horas hablando, y Diego comenzó a sentir algo nuevo, algo que lo asustaba y emocionaba a la vez. No era como lo que había sentido por Javier, pero era real. Una noche, mientras tomaban vino en el café y cerrado, Pablo le tomó la mano. Diego, eres más fuerte de lo que crees, dijo. Y mereces ser feliz. Diego retiró la mano, nervioso. No sé si estoy listo, admitió. Javier on esto aquí, en mi corazón. Pablo asintió, comprensivo. No tienes que olvidarlo. Pero puedes dejar que alguien más entre. Esa noche, Diego escribió otra carta a Javier. Conocía a alguien, Javi. No es como lo nuestro, pero me hace sonreír. Estaría bien si sigo adelante. No esperaba una respuesta, pero escribir lo ayudaba a sanar. El café seguía creciendo, y con él, la reputación de Diego. Recibió una invitación para hablar en un evento LGBT en Toledo, una oportunidad para compartir su historia. Nervioso pero decidido, aceptó. Preparar el discurso fue como revivir su vida. El silencio, el amor, la perdida, la lucha. Cuando llegó el día, habló con una pasión que sorprendió incluso a sí mismo. La audiencia aplaudió de pie. Y Diego sintió que, por primera vez, no estaba solo. Pero cuando regresó a San Isidro, encontró el café destrozado. Las ventanas estaban rotas, las mesas volcadas, y el mural de Pablo estaba cubierto de pintura negra. Diego se quedó parado en medio del caos, con el corazón roto. Sabía que esto era obra de Raúl, y esta vez, no podía quedarse calado. La destrucción de El Sol de Javier fue como un golpe al alma de Diego.
Paso la mañana limpiando los escombros, con la ayuda de Lucia y Pablo. Cada pedazo de vidrio roto, cada mesa destrozada, era un recordatorio de lo lejos que aún estaba sin Isidro de aceptarlo. Pero también avivo algo en él, una determinación feroz de no rendirse. Lucia insistió en volver a denunciar el ataque, y esta vez, Diego no dudó. La policía interrogó a Raúl, pero él negó todo. Sin pruebas concretas, no podían hacer mucho. Sin embargo, el pueblo ya no estaba tan dividido. Muchos vecinos, indignados por el ataque, comenzaron a mostrar su apoyo. Clara organizó una colecta para reparar el café, y Don Miguel permitió instalar cámaras de seguridad en la plaza. Mientras tanto, Pablo trabajó en restaurar el mural. No dejaré que borren esto, dijo, mientras pintaba bajo el sol ardiente. Este mural es más que pintura. Es tu historia, Diego. Diego sintió un nudo en la garganta. La bondad de Pablo, su fuerza tranquila, lo hacían sentir vivo de una manera que no había sentido desde Javier. Una tarde, mientras trabajaban juntos, Diego se atrevió a tomar su mano. Gracias, Pablo dijo. No sé qué haría sin ti. Pablo sonrió, apretando su mano. No estás solo, Diego. Nunca más. La reapertura del café fue un evento aún más grande que la primera. Esta vez, la plaza estaba llena de vecinos, turistas y incluso algunos medios locales. Carmen dio un discurso, algo que sorprendió a Diego. Este café es el corazón de mi hijo, dijo, con la voz temblorosa. Y estoy orgullosa de él. No importa lo que digan los demás. Esas palabras hicieron que Diego llorara en público por primera vez desde el funeral. Antonio también estaba allí, y aunque no habló, le dio a Diego un abrazo breve pero firme. Era un pequeño paso, pero significaba todo. El café volvió a la vida, más fuerte que nunca. Diego comenzó a organizar noches temáticas, como lecturas de apoyo y música en vivo, que atraen a más personas. Una de esas noches, Pablo lo convenció de leer una de sus cartas a Javier. Diego dudó, pero al final, subió al pequeño escenario con el cuaderno en la mano. Leo con la voz entrecortada, compartiendo su dolor, su amor, su lucha. Cuando terminó, la sala estaba en silencio, pero luego estalló en aplausos. Una joven se acercó después, con lágrimas en los ojos. Gracias, dijo. Soy lesbiana. Y nunca me he atrevido a decirlo. Pero tú me das esperanza. Esas palabras marcaron a Diego. Comenzó a entender que el sol de Javier no era solo un café, sino un faro para quienes se sienten solos, incomprendidos. Decidió crear un grupo de apoyo en el café, un espacio seguro para la comunidad LGBT del pueblo y más allá. La primera reunión fue pequeña, pero poderosa. Personas de todas las edades compartieron sus historias. Y Diego sintió que, por fin, estaba haciendo una diferencia. Mientras tanto, su relación con Pablo crecía. No era un amor apasionado como el que había sentido por Javier, sino algo más tranquilo, más profundo. Una noche, mientras caminaban por el río Tajo, Pablo lo besó bajo las estrellas. Diego se dejó llevar, sintiendo que, por primera vez, no tenía que esconderse. Pero la paz no duró. Una semana después, Raúl fue arrestado por un delito menor. Pero en su casa encontraron pruebas que lo vinculaban al ataque al café. Fue sentenciado a trabajos comunitarios,
Y aunque no era sufficient para Diego, sintió que era un paso hacia la justicia. Esa noche, Diego escribió su última carta a Javier. Lo logró Javi. El café es un éxito. Y estoy empezando a vivir de verdad. Te llevaré conmigo siempre. Pero ahora sé que puedo amar de nuevo. Dejó el cuaderno en un cajón, sintiendo que, por fin, podía ser ese capítulo. Un año después de la confesión de Diego en el funeral, el sol de Javier era más que un café. Era un símbolo de resistencia, de amor, de comunidad. San Isidro había cambiado, no completamente, pero sí lo suficiente. Los grafitis y las notas ofensivas eran cosa del pasado, y aunque algunos vecinos en su suburban, la mayoría había aprendido a aceptar a Diego, o al menos a respetarlo. Diego, ahora de 33 años, había encontrado un equilibrio. El café prosperaba, el grupo de apoyo crecía, y su relación con Pablo se fortalecía. No era perfecta, había días en los que el peso del pasado lo abrumaba, pero Pablo siempre estaba allí, con una sonrisa y una palabra de aliento. Una tarde, mientras organizaba una noche de polla, Diego recibió una carta inesperada. Era de Antonio. Hermano, decía, he sido un idiota. No entendía, pero estoy intentando. Ven a casa esta noche. Mama y yo queremos hablar. Diego fue a la casa familiar con el corazón en la mano. Carmen lo recibió con un abrazo, y Antonio, por primera vez en meses, lo miró sin frialdad. No sé si alguna vez lo entendré del todo, dijo Antonio, pero eres mi hermano. Y este pueblo es tu hogar, no importa qué. Esas palabras cerraron una herida que Diego no sabía que ensangraba. Esa noche, los tres hablaron hasta la madrugada, recordando, riendo, llorando. Por primera vez, Diego sintió que su familia estaba completa. El aniversario de la muerte de Javier llegó, y Diego organizó un evento especial en el café. Invitó a todos los que habían sido parte de su viaje. Lucia, Pablo, Clara, Manolo, Don Miguel, y los miembros del grupo de apoyo. Decoraron el lugar con fotos de Javier, su sonrisa iluminando cada rincón. Diego dio un discurso, no desde el dolor, sino desde la gratitud. Javier me enseñó a ser valiente, dijo, mirando a la multitud. Y ustedes me han enseñado que no estoy solo. Este café, este lugar, es nuestro. Es un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, siempre vale la pena. Cuando terminó, Pablo lo abrazó, y la sala estalló en aplausos. Diego miró a su alrededor, viendo los rostros de las personas que ahora formaban parte de su vida. Vio a Lucia, que lloraba y reía al mismo tiempo. A Carmen, que sonría con orgullo. Antonio, que sentía en silencio. Y, en su corazón, sintió a Javier, como una presencia cálida que nunca se iría. Esa noche, mientras cerraba el café, Diego se quedó solo bajo las luces tenues. Miró el mural de Pablo, las manos entrelazadas bajo el sol. Lo hice Javi susurró. Y seguir haciéndolo, por ti, por mí, por todos nosotros. El silencio que una vez lo definió se había roto para siempre. Diego Morales, el hombre que había sido el silencioso de la familia, ahora era una voz que resonaba, no solo en San Isidro, sino en los corazones de todos los que entraban en el sol de Javier. Su amor por Javier, aunque nunca consumado,
Lo había dado la fuerza para vivir sin miedo, para amar de nuevo, y para construir un legado que duraría mucho más allá de él. Y así, bajo el cielo estrellado de Toledo, Diego encontró su lugar en el mundo, un lugar de amor, de verdad, y de esperanza.